So natin another welding machine dire mga friends. Okay, so I'm gonna show you a little trick na lang. Unsay gamit ani? Oh. Nakasuot dire Arc Force. Arc Force. Sa spelling pa lamang guys, sayop na. So mostly sa welding machine Arc nakabutang dia Arc. So kani siya R Force. So R Force mura og Air Force, I don't know. Then current. Then unsay gamit aning Arc Force. Arc Force. Uy. Unsay gamit ana guys? Unsay gamit anang Arc Force nga Y connection? Ha? Unsay gamit ana? Unsay gamit ana? Unsay gamit ani? Stupid. So welding DeWalt. Oh, muna guys ha. Naipakapin ang DeWalt R Force no use force. So nai power dili mo spark. So the same sa old na to. We're gonna trouble the IGBT na guys. So muna DeWalt naipakapin scam. Okay. Hello guys, welcome back sa ating bench. Okay, another welding. So ito yung welding na walang connection ang R Force. Ito yun. Ayan. Ayun, walang connection. So now guys, we replace the IGBT parts and this SMD. So now okay na. So ito meron tong display pero hindi mag-spark, hindi mag-weld. So okay na siya, napalitan na natin. So dito meron na ding ayan, meron na 63 volts. So okay. So bukas na tayo mag-spark. Pero pwede naman doon pero siya bukas na lang. So at least good na siya. So kanina pa talaga to na good. Lang naiwanan ko lang kasi hindi nag-power kasi palagog sira yung male plug niya. So ito okay na. Pwede na to. Bye bye. Testing na ta.